Tervetuloa kaikille. Mun nimi on Pietari Koskela, toimin SASilla Customer Success Managerina ja tämän päivän agendalla tosiaan tervetuloa. Ja sitten Antti Heino kertoo vähän jatkoa siihen, mitä aikaisemmin oli tosiaan, tuossa oli SUGIFin tilaisuudessa, FANS SUGIF-tilaisuudessa viimeksi pikkasen, miten analytiikkaa tehdään low-code-välineillä SAS Viya-ympäristössä. Ja sitten Kalle kertoo meille tuosta Visual Analyticsin tips and trickseistä. On kertynyt ihan hyvä sellainen paketti, kaiken näköisiä pieniä vinkkejä, mitkä helpottaa sitä tekemistä. Ja tosiaan saa kysellä ja keskeyttää esityksiä, että saadaan sitten sen verran pieni porukka, niin voi ihan niin kuin laittaa unmutata itsensä ja esittää kysymyksen, niin katsotaan sitten, löydetäänkö vastaus vai kaivetaanko myöhemmin. Tai sitten voi tuohon chattiin laittaa tosiaan, jos ei halua niin kuin keskeyttää. Muutama info, aika moni on varmaan nähnytkin. Rupeaa olemaan aika hyvä porukka kasassa tuonne kärilähtiöitä jenkkeihin, eli Global Forumia ei tänä vuonna järjestetä, niin ensimmäistä kertaa historiassa tosiaan tällainen käyttäjille suunnattu tapahtuma tuonne käriin tuohon syksyyn 4-6.10. ja tosiaan FANS Premium Membershipiin kuuluu yritysjäsenyyteen 4 ja sitten henkilökohtaiseen jäsenyyteen 1. Jos ette ole vielä FANS-jäseni, niin ottakaa yhteyttä muuhun. Ja siellä on panostettu vuosien saatossa siihen kampusalueeseen. Se on ihan hieno paikka, kiva päästä katsomaan, miten Jim on siellä oman toimistonsa laittanut ja muut alueet. Että, sellainen oikein perinteinen jenkkipaikka. Tästä on aina vuosien saatossa on ollut jonkun verran kiinnostusta siitä, että olisi kiva päästä katsomaan, mitä kaikkea siellä on. Mennään porukalla ja ollaan tosiaan siellä 3 päivää ja aloitetaan puolelta päiviä ja sitten lopetetaan siinä iltapäivällä toi 6. päivä, eli se on tiistai, keskiviikko, torstai ja sitten tuossa keskimmäisenä päivänä keskiviikkona sitten on tosiaan erinäköisiä esityslinjoja. Ja meillä on jonkunnäköinen drafti siitä, niin varsinkin ensimmäinen ja vikapäivä rupeaa olemaan aika paljon kasassa, mutta kerätään niitä toiveita, mitä eri ihmiset ja organisaatiot toivoo, että käydään täällä läpi. Ja päästään sitten tosiaan juttelemaan R&D:n kanssa suoraan ja he on yleensä myös kiinnostuneet kuulemaan suoraan käyttäjiltä, että miten käytetään ja mikä on mielenkiintoista. Noin sellainen 30 ilmoittautunut on tällä hetkellä ja tiedetään, että monessa maassa on niin kuin hakuprosessit menossa. Jos ette kiinnostuneita, niin ottakaa yhteyttä. Ja sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun ilmoittautuu, niin siellä on myös erikseen laatikko, mihin voi laittaa niitä ehdotuksia erinäköisiksi aiheiksi. Tai sitten voi ottaa muuhun yhteyttä mihin tahansa tähän liittyen. Ja tosiaan tässä on nämä muutamat eri jäsenyydet. Ja ollaan menossa täällä loppusuoralla kevään ohjelmistossa, eli nyt on tämä Visual Analytics Network-tapaaminen. Sitten on vielä yhteinen pohjoismainen tuo Data Science-tapaaminen tuossa koulujen päättämisviikonlopun jälkeen tiistai. Ja sitten silloin torstaina pidetään tällainen FANS End of Spring. SAS Journeyt on tällainen paketti, mistä saa tilata itselleen aiheeseen liittyvää mielenkiintoista tietoa. Koulutukset, SAS-koulutukset löytyy meiltä. Jos asia kiinnostaa, olkaa yhteydessä. Nyt on enemmän on Suomessakin näitä learning-portaaleita otettu käyttöön. Organisaatiot on hankkinut joko rajatulle joukolle tai koko organisaatiolle, ja näistä on positiivisia kokemuksia monella ollut. Saa omaa tahtinsa sitä opiskelua tehtyä. Sitten jos ei tiedä, että kenen kanssa SASilta jutella, niin voi tämän Meet the Expert rekisteröintikaavakkeen kautta sitten pistää jonkun aiheen, mistä haluaa rupatella ja sitten valitaan sopivat ihmiset ja käydään läpi sitten lyhyesti sitä teidän tilannetta. Ja sitten jos joku ei ole vielä kuullut, niin SAS valmistautuu listautumaan pörssiin ja se vaikuttaa sitten SASin sisäisiin prosesseihin ja muihin. 2024 on se meidän tavoite. Sitten on yhdelle slaidille kerätty erinäköinen joukko justiin näitä, mitä tässä äsken
kerrottiin. Siellä on esimerkiksi toi sas.com/fans, mistä näihinkin tilaisuuksiin kaikkiin pääsee näppärästi kiinni. Jep. Ja sitten nämä fans-nauhoitukset ja niin kuin tämä tilaisuus, viimeistään siinä vaiheessa, kun joku sitä pyytää, niin editoin sitten ja lataan se tuonne YouTubeen, se on sieltä helposti kaikkien katsottavista. Ne on kerätty kaikki yhteen ja samaan playlistiin. Ei ole mikään SASin virallinen kanava, vaan niin kuin näitä Suomen tilaisuuksien nauhoituksia, jos joku menee ohi. Mutta pidemmittä puhetta oikeastaan, Antti Heino, antaisin puheenvuoron sinulle. Hyvä, kiitos ja munkin puolesta tervetuloa. Lyhyt esittäytyminen, jos joku nyt ei ole sattunut vielä mun löpinöitä näissä sessioissa aikaisemmin kuulemaan, niin Antti Heino nimi ja SASilla on ollut 4,5 vuotta suunnilleen ja analytiikka AI kulmalla tosiaan niin neuvon sitten meidän asiakkaita täällä Suomessa paljon, mutta myös Pohjoismaissa. Ja mitäköhän tässä nyt tulee 10 vuotta varmaan on näitä erilaisia analytiikan keissejä tullut tässä ihmeteltyä. Tänään aiheena SAS Studio ja miten siellä voidaan tehdä analytiikkaa tälleen low-code meiningillä. Ja tarkoitus on tässä nyt aika tälleen rennosti esitellä vähän, mitä mä oon tänne pyöritellyt ja mitä mä nyt oon tässä niin itse väsännyt, niin olen näin niin kuin testannut oikeastaan, että no mihin kaikkeen tästä SAS Studiosta olisi. Et mä Pietulta kuulin, että te olitte katsonut ilmeisesti ja varmaan olette muissakin sessioissa nähnyt niin kuin ehkä semmoista niin data prep-tyyppistä, sitten oli jotain niin kuin tilastollista testaamista ilmeisesti, oli jossain ainakin jonkin verran käyty läpi. Niin tarkoitus näyttää vähän, että miten se niin kuin analyyttiseenkin tekemiseen soveltuu tämä, ja sitten toisaalta, että miten se vertautuu myös esimerkiksi sitten tuohon niin kuin Visual Analytics tekemiseen. Ja jos tämä studio nyt ei ole aikaisemmasta tuttu, niin periaatteessa kyseessähän on niin kuin tämän vaijan yksi ilmentymä. Periaatteessa tämä on niin kuin koodauskäyttöliittymä, eli mä voin täältä aloittaa uuden välilehden ja lähteä kirjoittamaan tähän nyt niin kuin SAS-koodia käytännössä. Mutta tähän on tullut nyt, koska se nyt on tässä nyt viime aikoina niin tullut tämä flow-kyvykkyys, kauankohan tämä nyt olisi ollut, onko tämä jo joku vuosi ollut tämä, mutta tullut tämä flow-kyvykkyys, millä sitten pystyy kätevästi ketjuttamaan noita omia koodeja ja pystyy ketjuttamaan myös sitten näitä steppejä, mitkä sitten mahdollistaa sen, että ei tarvitse kaikkea koodata. Ja oikeastaan niin kuin kaikki, mitä te tässä näette, niin mä oon tehnyt silleen, että mä en ole niin kuin käytännössä mitään muuta, paitsi itse asiassa ton niin kuin ID-kentän luomisen, niin en ole mitään muuta koodannut Scratchista, vaan kaikki mä oon niin kuin napsutellut täältä studiosta. Niin mä ajattelin niin kuin käydä tietenkin vähän niin kuin sitä, että mitä tässä tapahtuu, mutta myös sitä, että miten tämän kaiken pystyy luomaan sillä, että ei tarvitse koodata Scratchista mitään. Ja use caseina tässä nyt saattaa olla muista demoista tuttu HMEQ-datasetti, eli käytännössä niin kuin tehdään malli tämmöiseen pankin vaikka luoton myöntämisprosessiin siinä, eli tehdään ennustemalli, että mitkä asiakkaat tai millä asiakkaille kannattaa myöntää sitä lainaa ja mille taas ei. Eli arvioidaan vähän niin kuin sitä asiakkaan riskiä siinä lainan kantokyvyssä. Ja jos katsoo tätä noin niin kuin high levelillä, niin alussa mä importoin datan, sitten tähän vähän datapreppiä ja mallinnusta. Sen jälkeen me käytetään sitten koulutettua mallia skoraamaan uusi datasetti, tai tässä mä nyt oikeastaan vain käytän niin kuin mun testipartitiota,
mutta kumminkin käytännössä niin kuin uusille asiakkaille ajetaan niin kuin se niiden riskisyys siinä sitä lainaa varten. Ja sitten rekisteröidään se malli vielä tuonne mallien hallintaan. Ja nämä on tosiaan organisoitu tämmöisille swimlaneille, mikä käytännössä sit mahdollistaa sen, että me voidaan kontrolloida sitä ajojärjestystä. Eli jos tässä tehtäisiin nyt joku batch-jobi, tässä nyt ei ole ehkä järkeä tällaista kokonaista tai niin kuin vaikka ajastaa, mutta jos tässä nyt olisi niin kuin erilaisia dataprep-vaiheita vaikka, niin sitten siitä voidaan tehdä batch-jobi ja sitten se ajaa niin kuin näitä swimlaneja järjestyksessä, niin se on sillä aika kätsy. Joo, mutta vielä ennen kuin mennään varsinaisesti tuohon flowhun, niin mä voisin täältä vielä näyttää sen, että mitä kaikkea täällä nyt on täällä studiossa. Eli käytännössä täältä Explorerista mä näen näitä, niin kuin, mitä erilaisia assetteja mulla on siellä palvelimella. Eli nämä on käytännössä niin kuin failityyppistä kamaa, ja täällä mulla on esimerkiksi se tämä HMG, tämä CSV-datasetti, minkä mä importoin. Sitten on näitä steppejä, eli nämä nyt on näitä valmiita, vähän niin kuin jos on noita Enterprise Guide-käyttäjiä, niin vähän niin kuin vastaavia, mitä siellä on ollut. Niin, täällä on tämmöisiä steppejä, mitkä generoi taustalla sitä koodia, mikä just mahdollistaa sitten sen, että kaikkea ei tarvitse tosiaan koodata käsin. Ja tuossa kun käydään näitä esimerkkejä, niin näette vähän, miten ne toimii. Ja tosiaan tänne on sitten mahdollista ottaa myös tietenkin näitä SAS-programmeja sekaan. Ja nykyään myös sitten näitä Python-ohjelmia. Eli tuossakin on yksi esimerkki siitä. Hyvä. Sitten vähän samanlaisia kuin nuo stepit, mutta nämä toimivat niin kuin aikaisemminkin, ennen kuin oli tätä koko flow-ominaisuutta. On käytännössä tämmöiset taskit, eli nämäkin toimii samalla tavalla. Katsotaan tuossa myöhemmin tosiaan kun käydään tuota flowta läpi, niin muutama esimerkki. Käytännössä nämäkin niin pystytään vaan valkkailemaan asioita käyttöliittymistä, ja se generoi sen koodin meille, joka me sitten voidaan tuoda tähän osaksi tätä flowta. Sitten tosiaan löytyy snippettejä, eli täällä on tällaisia valmiita koodinpätkiä tietenkin niin kuin meidän muistissa olevat datat, eli perinteiset niin kuin nämä SAS-kirjastot, missä on sitten näitä eri datasetteja. Ja tosiaan nykyään tämä tukee, mulla ei tähän nyt ole mitään repoja laitettu kiinni, mutta tukee Git-integraatiota, että me voitaisiin jonkun koodin versiohallinta esimerkiksi toteuttaa tuolta Gitin kautta. Sitä en ole vielä tähän nyt rakennellut osaksi tätä demoa vielä. Ja mä niin kuin tein tämän tosiaan sen takia, että tietenkin niin kuin noi meidän visuaaliset käyttöliittymät mahdollistaa hyvin paljon, mutta niihin on suunniteltu se tietyt asiat, mihin ne on niin kuin toimii. Ja sitten periaatteessa täällähän sitten pystyy tekemään juuri sellaisia asioita kuin niin kuin siinä teidän organisaatiossa on tarpeellista tehdä, mitä ei sitten ole paljon niin kuin pätevämpi sitten kaikkiin tilanteisiin. Hyvä. Ja tosiaan niin kuin tähän käyttöliittymään sitten, jos miettii niin kuin sitä ysimaailmaa, niin siellä oli niin kuin tämä peruskoodaus, sitten on EG ja niin kuin dissikäyttöliittymät, niin käytännössä kaikki nimenomaan sitten tässä Viya-maailmassa yhdistyy tähän yhteen paikkaan. Mutta käytännössä miten nämä nyt sitten toimii, niin periaatteessa mä nyt en kaikkea tässä lähde rakentamaan uudestaan, koska vaikka se nopeata onkin, niin se ei ole ehkä kuitenkaan ihan niin nopeata, että me ehditään nyt kaikkea tässä alle puolessa tunnissa rakentelemaan. Mutta käytännössä miten niin näitä rakennetaan, jos tuolla mulla on esimerkiksi tuo CSV-faili, niin mä voin sen drag and droppaa tonne. Sitten mä voin ottaa vaikka täältä stepin, että mä haluan importoida sen. Connectetaan se tuohon output-porttiin. Ja sitten mä voin täältä ottaa käytännössä tablein, jossa mä määrittelen, että
mihin sitten tuollaiseen kirjastoon se sitten menee. Eli tuolla hyvin niin kuin drag and drop tyyppisesti tiputtelemalla noita eri palikoita sinne, niin mä pystyn rakentamaan näitä floweja. Deletoidaan noin pois. Eli käytännössä mä oon tänne, jos mä otan tuosta vähän näkyviin noodin toimintaa. Niin näihin on sitten jokaiseen määritelty. Esimerkiksi tässä tämä nyt oli helppo, hyvälaatuinen CSV, niin mun ei tarvinnut muuta painaa kuin analyze. Niin se käytännössä tuotti mulle nämä kenttien tyypitykset automaattisesti, ja sen jälkeen tosiaan vaan täällä taulunoodissa mä määrittelin, mihin kirjastoon mä sen haluan, eli tässä tapauksessa tuonne CAS User-kirjastoon, ja mikä sen taulun nimi on. Ja käytännössä sillä mä saan sen kirjaston sitten sinne. Ei kirjaston, vaan taulun sitten sinne. Sen jälkeen niin käytännössä meillä on tämä HMEQ-datasetti, ja me voidaan sillä lähteä tekemään erilaisia temppuja. Tosiaan niin kuin sanoin, niin nykyään tänne on mahdollista näitä Python koodeja ajella kanssa täällä. Tässä nyt on niin kuin yksi esimerkki, eli pystytään niin kuin importtamaan eri paketteja sen mukaan, mitä siellä järjestelmässä on tarjolla. Sitten sille tekemään esimerkiksi, jos haluaa data preppia tehdä Python koodilla, tai jos on vaikka joku restikysely, mihin löytyy vaikka joku Pythonin koodi, mikä on niin kuin helpompi ajaa sellaisenaan, niin pystyy kumminkin niin vaikka sen yhden stepin tekemään sellaisella, jos sellaisella on tarvetta siinä välissä, ja sitten jatkaa saman tien. Eli pystytään käytännössä niin kuin imasemaan se HMEQ-datasetti dataframeiksi, tekemään sillä joku toimenpide ja tuuttaamaan se sitten ulos takaisin niin kuin muistitauluun. Jos ajetaan se tuosta noin, niin pitäisi tulla, eli HMEQ Python test, niin mä sain tänne nyt uuden taulun sitten, missä mä nyt olin valkannut sieltä yhden kolumnin siitä mun taulusta, niin no niin kuin vaan esimerkin vuoksi. Yes. Sitten on tosiaan näitä steppejä, eli tässä nyt on yksi esimerkki stepistä, eli niitä steppejä tosiaan löytyy täältä, ja täällä nyt on niin kuin tuotu jotain semmoisia, mitkä on esimerkiksi Egestäkin tuttuja, niin tuotu tänne, näitä tulee koko ajan lisää. Tämä nyt ei ole ihan viimeisin versio, tämä mikä mulla on tässä käytössä. Itse asiassa voisi laittaa saanko mä full screenille, noin. Saa vielä vähän enemmän tilaa tähän. Niin ei ole ihan viimeisin versio käytössä, mutta näitä koko ajan tulee lisää. Ja tosiaan kun tänne on tarkoitus tulla tähän saman käyttöliittymään sitten ne dissi-ominaisuudet myös, niin tosiaan näitä koko ajan tänne värkätään lisää. Mutta näiden rakentaminen toimii ihan samalla tavalla kuin mä äsken näytin tuossa sitä importin rakentamista. Eli käytännössä täältä drag and dropataan, missä täällä on filtteri, tuossa on filtteri, näin. Sitten connectataan se noin, ja sen jälkeen mä voin täältä valita, että minkä perusteella mä haluan filtteröidä, vaikka jobin suhteen, jos mä nyt haluaisin rakentaa jonkun toisen filterin, ja sitten valitaan joku arvo. Mä voin täältä ottaa get values. Mä näen saman tien, mitä eri distinct-arvoja nyt tämä jobi-kategoria nyt sitten vaikka saa. Ja voisin rakentaa tuosta nyt vaikka uuden filteri. Mutta tässä käytännössä mä otin tästä datasta nyt sellaiset, missä tämä arvo, olikohan tämä nyt sitten toi lainan arvo, jos mä nyt muistan oikein, niin olisi sitten yli 1000, niin otetaan pelkästään sellaista mukaan analyysiin.
Sitten jossain vaiheessa huomasin tuossa, että hetkonen, että datassa ei olekaan ID:tä, niin semmoisen mä loin tähän tämmöisellä koodistepillä. Tämä nyt oli yksinkertainen tapa toteuttaa se, mikä nyt toimii ainakin tähän niin kuin demon tarpeisiin, toki muitakin. Mutta tässä just näkyy niin kuin sitä, että miten mä voin viitata, eli mun ei tarvi niin kuin tässä vaiheessa kovakoodata mun viittauksia, jos mä pystyn niin kuin työskentelemään täällä Work-kirjastossa, niin mun ei tarvitse kovakoodata näitä mun viittauksia, vaan mä pystyn käyttämään tällaista makromuuttujaa input 1, mikä viittaa käytännössä tämän noodin tuohon inputtiin, mikä tulee sitten aina täältä edellisestä stepistä. Niin sen takia tämä nyt olisi tämmöinen niin kuin yleispätevä noodi, mitä mä voin käyttää missä tahansa mun flowissa, jos mä haluan luoda ID-muuttujan sitten sinne. Sitten muutamia muita steppejä, mitä tuolla on valmiina, eli vaikka tällä mains columns tekee aika lailla sen, mitä nimi sanoo, eli pystyy liikuttelemaan järjestystä näillä kolumneilla ja vaikka tiputtelee jotain kolumneja pois, mitä ei välttämättä esimerkiksi tarvita. Sitten tämä query, vähän vastaava oli EG:ssäkin olemassa. Eli täällä nyt sitten pystyy tosiaan myös tekemään niin kuin selektiä, että mitä kolumneja ottaa mukaan, pystyy joinaamaan asioita. Eli tässä mä nyt olen vaan esimerkin vuoksi jakanut tuon datan 2 eri settiin ja sitten joinaan ne takaisin uudestaan yhteen. Ja tietenkin niin kuin sitä varten täytyy tosiaan se ID olla olemassa. Mutta pystytään tekemään niin kuin joinia ja filteriä ja sorttia ja täällä pystytään tosiaan tekemään niin kuin, näitä kalkulaatioitakin, uusia kolumneja. Jos mä otan tuosta editin, eli käytännössä mä olen tänne laskenut niin kuin uuden kolumnin sitten tuolla niin kuin tämän joinin lisäksi samassa vaiheessa sitten. Sitten tietenkin, jos mä ajan tuosta nyt vaikka noin tuohon asti, noin, taas toi vielä, niin voi olla tarpeen tähän vaikka jotain ad hoc visualisointia, niin otetaan tuosta, on tuommoinen niin kuin boxplotti esimerkiksi, niin saadaan, jos mä ajan sen visualisoinnin, niin mä saan tänne submissioniin sitten nämä mun graafit, eli saadaan sitten nämä tarpeelliset tulokset sitten tätä kautta pihalle tosiaan, jos on tarpeen. Ja nyt esimerkiksi näette tässä, että boxplot for targetti tässä noodissa, niin tässä on tällainen kommenttiosuus tässä alussa, eli task code generated. Niin käytännössä, mitä mä oon siis tämän tehnyt, eli tässä on niin kuin yksinkertainen, tätä nyt ei olisi välttämättä vaikea koodata Scratchistäkään, mutta kumminkin, jos mä nyt en tiedä, miten boxplotti tehdään, niin tuommoisen niin kuin koodaaminen voisi kumminkin olla suht haastavaa, mutta ei hätää, nimittäin täällä taskeissa on sitten näitä tosiaan erilaisia temppuja, mitä sillä datalle voi tehdä, niin täällä nyt on muun muassa sitten boxplotti taski, joka sitten mahdollistaa sen, että kun me otetaan tämä taski auki ja määritellään nyt joku niin kuin data, otetaan vaikka tuo HMEQ ja otetaan täältä joku, mikäköhän meillä nyt siinä oli, mä nyt otan vain jotkut, niin saadaan esimerkki näytettyä. Niin käytännössä kun mä tästä teen nämä tarpeelliset valinnat, niin se generoi mulle tämän koodin, ja mä voin tämän copypastea, tai sitten täällä on tehty tällainen helpotus, että code to flow, ja mä voin valita, että mihin mun floweista se vie tämän koodin, ja käytännössä silloin se tulee tämmöisenä noodina tänne flowiin, ja sitten sitä on helppo käyttää, ja tosiaan jos mä haluan, niin sitten mä voin vaikka sen mun taulun muuttaa, että se käy, niin kuin tässä tilanteessa mä oon muuttanut, että sen HMEQ:n tilaan
sijaan mä käytän aina niin kuin tätä input 1 taulua, että silloin niin kuin tämänkin mä voin sitten siirtää mihin tahansa flowiin toimimaan näin. Yes. Sitten seuraavana steppinä, niin kaikkeen analytiikan tekemiseenhan tarvitaan tyypillisesti tällainen partitiomuuttuja, niin samalla tavalla mä oon tämän generoinut siellä täällä taskissa, eli täällä on jossain, missä se mahtoi olla taskissa, niin on muistaakseni se partitio, olisiko se ollut prepare, tosiaan ainakin toinen partitio, ja muistaakseni täällä oli se toinenkin, joo tuossa. Eli täällä on niin kuin 2 erilaista esimerkkiä sille partitiollekin, koska kuten huomaatte, niin toinen näistä on SAS Viyalle ja toinen on niin kuin prepare data ilman SAS Viyaa. Eli käytännössä nämä on niin kuin niitä taskejä, jotka ajautuu tuolla compute-serverin puolella. Ja sitten nämä Via-taskit on sellaisia, mitkä sitten hyödyntää sitä niin kuin muistinvarasta rinnakkaisprosessointia. Et mahdollisuuksien mukaan niin näitä niin kuin Via-taskeja mieluummin kannattaa sitten hyödyntää. Se, mitä siinä täytyy huomioida, on se, että jos halutaan hyödyntää näitä niin kuin Vian puolen taskejä, niin sitten se pitää muuttaa se kirjasto tosiaan niin kuin tämmöiseksi GAS-kirjastoksi. Niin sen takia mä oon tehnyt tuossa tämmöisen välistepin, että mä heitän sen tuonne mun omaan GAS-user-kirjastoon sen datan, minkä mä oon tuohon mennessä niin kuin tehnyt. Ja sen jälkeen mä ajan sille sen partition, minkä mä oon siellä taskissa tehnyt. Ja tässä kun rakentelin esimerkiksi tätä, niin aluksi laitoin tuohon, että 0,3 ja 0,2, kun ei aina näistä prosenteista tiedä, että missä muodossa ne halutaan, että onko ne niin kuin tällaisina kokonaislukuina vai sitten desimaaleina, niin aina niin kuin hyvä practice, vaikka näissä partitioinneissakin on sitten ajaa ihan tämmöinen vaikka bar chartti, mikä on kanssa yhtä lailla tuollaisella taskilla luotu, niin varmistamaan sen, että siellä on järkevät määrät tapauksia kussakin niin kuin treeni- ja validation-aineistossa. Ja sitten on vielä 3. testiaineisto, mitä me sitten käytetään siihen tuohon meidän skoraukseen. Mutta hyvä, nyt meillä olisi käytännössä niin kuin data prepattu ja partitioitu, ja käytännössä sen jälkeen me voidaan ajaa se tämmöisillä ennustemalleilla, ja tosiaan näitäkin ihan samalla tavalla niin pystyy luomaan täältä taskien kautta, eli täällä on näitä niin kuin erilaisia, näitä vaikka random forest ja gradient boosting neuroverkkoja, mutta yhtä lailla löytyy niin kuin näitä ohjaamattomia algoritmeja, ja sitten löytyy myös täältä statistiksin alta löytyy sitten näitä päätöspuita ja regressiomalleja ynnä muita. Mutta käytännössä täältä me voidaan vaikka ajaa toi malli, niin se lähtee nyt tällä datalla kouluttamaan sitä koneoppimismallia, ja niin kuin tosiaan sieltä datasta funtsii, että mitkä näistä asiakkaista nyt olisi niitä hyviä laina-asiakkaita ja mitkä ei. Ja näin se on koulutettu, ja täältä submissionista tosiaan sit yhtä lailla niin nähdään nämä niin kuin, on se sitten mikä tahansa ajo, niin sen tulokset. Nähdään sitä statistiikkaa tosiaan siitä, että miten se mallin tarkkuus nyt tässä koulutuksessa on edennyt, mutta näyttäisi, sen tarkkuus on noin niin kuin loppujen lopuksi sanotaan, onko se 91% sitten. Eli ihan hyvä malli, hyvä ennustavuus sillä mallilla olisi. Ja jos näitä haluaisi lisää tarkastella, niin sitten mä olen tehnyt esimerkiksi tänne tällaisen assessmentin, että pystytään sitten vielä niitä mallin tuloksia
tarkastelemaan tarkemmin ja piirtämään niistä kenties tämmöisiä graafeja, mitä data scientistit yleensä haluaa katsoa, jotain rokki- ja liftikäyriä esimerkiksi. Ja mä oon nyt esimerkiksi täällä tehnyt sitten, tämä nyt on toinen esimerkki, mitä mä oon tehnyt niin kuin telkoasiakkuuksia varten sitten vaikka journeyn ennustamiseen, niin täällä sitten mä oon tehnyt kaksi mallia, joista mä molemmat sitten syötän vähän niin kuin vertailtavaksi sitten yhteen noodiin, että tässäkin sitten pystyy vaikka tekemään useampia eri malleja ja sitten loppujen lopuksi vertailemaan niitä haluamallaan mahdollisella tavalla. Ja nämä on sinänsä niin kuin käteviä just, että sitten kun nämä kerran luo, niin nämä voi tallentaa itselleen talteen ja sitten hyödyntää uudestaan muissa floweissa. Hyvä. Sitten kun meillä on malli valmiina, niin me pystytään ajamaan pisteytykset vaikka jollekin uudelle asiakassetille. Eli jos olisi vaikka nyt sitten tänään tulleet lainahakemukset, ja pitäisi arvioida, että kenelle niistä asiakkaista halutaan myöntää sitten laittaa vaikka seuraavana päivänä viestiä, että sinulle myönnetään laina tällaisilla ehdoilla, niin voidaan tehdä tämmöinen batch-skoraus, eli käytännössä tässä mä sitten filtteroin sieltä partitiosta ne meidän testiaineiston, ja sitten jälleen mulla on taskilla, täällä on tällainen skoraus, taski jossain, tuolla on tuommoinen skoraustaski, ja sillä mä oon jälleen generoinut koodin, millä mä voin sitten skorata nyt sitten tämän tietyn asiakasjoukon. Ja jos mä haluaisin, niin täältä nyt pystyy niin kuin näitäkin ajastamaan sitten esimerkiksi jobeiksi, jos niitä haluaisi sitten ajastella vaikka sitten tapahtumaan, jos tämmöinen niin kuin haluttaisiin toistuvaksi, että vaikka joka yö ajautuu nyt sitten tämmöinen flowi, niin pystyttäisiin sitten ajastamaan tosiaan sitä. Ja tosiaan sinänsä niin kuin yleispätevää, että on se sitten niin kuin tekstianalytiikkaa, tämmöistä koneoppimismallia, tilastollista jotain analyysiä, jonkun niin kuin ihan vaan ETL:n tuottamista, niin kaikki pystyy tekemään täällä samassa käyttöliittymässä. Sinänsä niin kuin, tämä on niin kuin hyvin monipuolinen siihen. Ja sitten, nyt ei varmaan tarvitse ajaa välttämättä, ja sitten tosiaan niin täällä on tämä rekisteröinti, eli mä pystyn sen jälkeen, kun se malli on koulutettu, niin siitä käytännössä tulee tämmöinen mallifaili, taulu tänne, tämmöinen niin kuin binäärifaili käytännössä, ja mä voin sen sitten rekisteröidä tuonne keskitettyyn mallien hallintaan johonkin tiettyyn projektin alle. Ja sitten noista niin kuin muista käyttöliittymistä esimerkiksi, missä voidaan niin kuin kouluttaa, niin kuin eri ihmiset voi kouluttaa niitä malleja tykkäämällään tavalla, niin sitten kaikki pystyy rekisteröimään niitä omia malleja sinne keskitettyyn mallien hallintaan, ja siellä pystytään niitä sitten vielä lisää vertailemaan. Hyvä. Seuraavaksi mä voisin näyttää vielä hieman tuolla samalla datalla, miltä se näyttäisi sitten se tekeminen tuolla Visual Analyticsin puolella. Toki saa kysellä, jos jäi tässä vaiheessa jotain epäselväksi. Ei tullut chattiin mitään. Mä kirjailin tuohon jonkun verran itse ylös. Mä en ole aikaisemmin tajunnut tosiaan, että kun tekee noita omia koodeja, niin toi näytti fiksulta se input 1, mikä siellä on. Että se mahdollistaa sitten tavallaan tällaisen, niin kuin aikaisemmin piti aina tehdä parametreja EG:ssä, niin nyt siellä on toi data löytyy tavallaan niin kuin valmiiksi tuosta flowsta. Ymmärsinkö mä sen oikein nyt sitten, että se on tällainen? Niin, kyllä. Eli sitten se pystyt aina, niin kuin tässä noodissa, niin täältä just näkee sen, että mikä se on se microvariable, mihin voi viitata sitten. Ja
sitä mä nyt en muistanutkaan vielä näyttää. Eli jokaisesta näistä noodeista, niin sä näet sitten sen output-datan, ja täältä pystyy previewllä vielä sit niinku tarkastelemaan sitä dataa jokaisessa eri vaiheessa. Että on sitten hyvin läpinäkyvää just tämä tekeminen tätä kautta. Et jos joku ei toimikaan niin kuin ajatellut, niin sitten on helppo palata noihin pätkiin. Joo. Ja kun aikaisemmin kirjoitettiin niitä makrokirjastoja ja muita, niin, ja sitten siellä oli aina se let-lause ja siellä oli nyt sitten joku data, niin tässä pystyy nyt sitten niinku, että jos säkin jaat ton, niin tonhan pystyisi nyt jakamaan sitten kaikille meille sassilaisille, jolla on pääsy siihen samaan ympäristöön, missä olet tässä, niin sitten olisi niinku helppo rakentaa oma flow vaan näistä palasista. Niin, kyllä, koska tämä ei sinänsä niinku viittaa mihinkään sun omaan kirjastoon, vaan se on sisään rakennettu siihen systeemiin, että se viittaa vain siihen sisään tulevaan dataan tässä noodissa, että siinä mielessä se on kätevä. Joo. Että toki niitä makroja sun muita pystyy edelleen yhtä lailla tekemään. Mutta. Niin, ehkä ne on helpompi jakaa sitten kuin aikaisemmin, että ei tarvitse sitä. Se on sisään leivottu tavallaan ne paikat, mistä niitä jaetaan. Sellainen, mikä tuossakin niin kuin näkyi ja huomattiin tuossa Jarnon kanssa, kun juteltiin asiakkaalle, että tuolla on noita 3 pistettä, että tässä on niin kuin paljon joustavampi niin kuin tässäkin, että jos ei ole aikaisemmin törmännyt tuohon, niin näitä on näitä ikkunoita ja mahdollisuuksia asemoida tätä käyttöliittymää aika paljon, että sillä niin kuin varmasti hyötyy, jos on iso näyttötila, niin pystyy justiin pyörittää flowta ja muuta tuollaista, niin kuin samaan aikaan näkee niitä logeja ja tuloksia ja sitten flowta. Ja sitten Ekeshän ei ollut tätä, että sitä flowta olisi saanut pilkottua, niin kuin sulla on hienosti laitettu just tämä dataprep-vaihe ja scoring, ja näitä saa sitten pienennettyä, että jos siinä on tosi monta vaihetta, niin sitten aikaisemmin oli tosi vaikea navigoida sen zoomin avulla, niin tosiaan tästä saa niin kuin tosi, ihan mun mielestä hyviä ominaisuuksia. Mä en tiedä, onko jollain muulla kommentteja, uskaltaako kukaan kommentoida näihin mitään. Jarno, täällä mä voin kommentoida, että yksi vaihtoehto tietenkin on tehdä niitä vörkki- tai välitauluja niihin osaamaan niin kuin flowhun. Että jos haluaa, että siellä esimerkiksi osittain ajaa jonkun pätkän aina, niin kuin tuossa Antti on käyttänytkin muutamassa paikassa, niin levytila se tietenkin sitten purasee, mutta toi muuttuja on kyllä näppärä tapa niin kuin viitata edelliseen steppiin. Sitten tuosta Python koodista, ne on varmaan sellaisia, mitä netistä saa niin kuin blokattua helposti. Että voi sitten, niin kuin, ei tarvitse lähteä kääntämään sitä, vaan riittää, että ottaa koodin jostain valmiina. Ja voisi kuvitella, että jos pienien datojen lataaminen, tai sitten jos on sellainen, että ei saa sitä jotain koodistoa tai jotain haluaa omat arvot tarkistaa jotain koodistoa vasten, niin sitten, ja jos sen koodiston tarjoaja tai ylläpitäjä tarjoaa vaikka tällaisen Python-koodin, että kun lähetät tällaisen tänne sen sun arvon, niin me katsotaan, onko se validi. Tämän tyyppisiä juttuja, niin varmaan nopeuttaa sitä tekemistä. Kyllä. Joo. Kyllä. Katsotaanko vielä sitä? Joo, katsotaan vaan. PA-puolta. Eli käytännössä tästä sitten, tai jos mä nyt nopeasti käyn tuossa Model Managerin puolella vielä. Ja täältä muistaakseni tosiaan sitten löytyy täällä ennen kuin näkee, että kuinka paljon täällä on malleja ja projekteja rekisteröity. Ja täällä nyt on se projekti, mihin mä äsken tuolta rekisteröin sen mallin. Eli tämmöisessä tulee tänne keskitettyyn mallien hallintaan tämä ennustemalli, minkä mä rakensin, ja täältä pystyy sen julkaisemaan. Mä tiedän, onko mitä täällä mahtaa olla konfiguroitu noita julkaisudestinationeita, mutta pystyttäisiin julkaisemaan just vaikka niin kuin AWS Azureen johonkin niin kuin eri batchi- tai reaaliaikamoottoreille ja tähän niin kuin vaijan päälle, jos niin kuin halutaan, niin eri vaihtoehtoja. Näitä tänne sitten konfaillaan niin kuin oikeassa ympäristöissä, mihin kaikkialle niitä malleja halutaan sitten mahdollisesti julkaista.
Ja tosiaan täällä nyt olisi niin kuin mallien hallintaa, eli tänne pystyttäisiin tekemään niin kuin performance-raportit siitä, miten se malli nyt sitten pyörii siellä tuotannossa, että jos vaikka annetaan jotain lainaa tai mallinnetaan jotain telkon journeya tai jotain vastaavaa, niin tietenkin halutaan seurata, että kuinka hyvin se siellä tuotannossa sitten hyrisee. Mutta ei siitä sen enempää tällä kertaa, eli käytössä hypätään tuonne VA:n puolelle, ja tietenkin tämä nyt on tämä visualisointikäyttöliittymä, mitä tästä vaijan päältä löytyy, ja täällä yhtä lailla tosiaan, että jos mä oon nyt jotain importoinut nyt siellä studion puolella, niin nyt sitten täällä visualisointikäyttöliittymässä sitten näkyy yhtä lailla. Tosiaan vähän riippuu siitä, että miten se joissain tilanteissa, esimerkiksi jos tulee joku uusi datasetti tuolla studiossa, niin pitää se huomata, että sit jos se haluaa niin nähdä myös täällä, niin sitten se pitää promotoida se taulu. Että se on niin kuin ainut, mitä siinä pitää huomioida. Mutta käytännössä niin kuin tälleen, niin saadaan se sama data näkyviin täällä puolella. Tuosta esimerkiksi me voidaan vaihdetaan toi bad, mikä olisi meidän target, eli onko se hyvä vai huono asiakas ollut. Me vaihdetaan se kategoriseksi, mutta käytännössä niin täältä pystytään sitten yhtä lailla niin tekemään näitä visualisointeja, ja se ehkä niin kuin ero, mitä mä voisin tässä vähän niin kuin koettaa selittää, mihin nyt kannattaa käyttää mitäkin, niin molemmathan on niin kuin tosi joustavia ja käteviä käyttöliittymiä. Et ehkä se niin kuin mikä tässä VA:ssa on hyvää, niin on se, että tässähän nyt sit pystyy tekemään niin kuin interaktiivisia visualisointeja. Eli jos mä nyt haluan tehdä vaikka interaktioita näiden asioiden välillä, että mä haluan vaikka tällä jobilla nyt sitten filtteröidä mun target-muuttujaa esimerkiksi, niin mä pystyn niin kuin helposti tekemään interaktiot näiden välillä, kun taas sitten tuolla niin kuin studiossa niin ne visualisoinnit on staattisia. Eli ei pysty niin kuin tälleen rakentamaan, tai totta kai sä pystyt, mutta sitten sun täytyy niin kuin ne eri variaatiot ikään kuin sinne koodata tai jollain täskällä generoida. Mutta täällä niin kuin tämmöinen niin kuin visualisointi on paljon nopeampaa, että siinä mielessä voi kannattaa just miettiä, että mitä asioita haluaa tehdä missäkin. Mutta yhtä lailla niin kuin täällä, jos haluaisi esimerkiksi nyt sellaisen samanlaisen gradient boosting mallin rakentaa, niin mä voisin täältä tehdä vaikka partitiomuuttujen, ottaa random tai stratified sampling, siellä nyt taisi olla stratified, niin tehdään tässäkin vaikka semmoinen, mä haluan stratifioida sen targetin mukaan ja jakaa sen 3 partitioon. En nyt muista, mitä ne mahtoi olla ne prosentit, mutta mennään nyt noilla sillä, että ei ole niin väliä. Käytännössä sillä me saadaan partitiomuuttuja. Jos mä haluaisin laskea vaikka sellaisen samanlaisen suhdeluvun, mitä mä olin laskenut siellä, eli olisiko se ollut valueyn ja loanin suhde, niin mä voisin täältä tehdä new data itemin ja samalla tavalla tehdä uuden calculation kolumnin, mutta skipataan se nyt tällä kertaa ajan takia. Ja jos mä nyt haluaisin täällä tehdä tosiaan vaikka sellainen gradient boosting mallin, niin mä voin tuosta drag and droppaa sellaisen objektin tuohon kanvakselle. Pienennetään sitä vähän bar charttia ja valitaan meidän targetti, eli mitä me halutaan ennustaa. Ja sitten prediktoreita, eli mitä asioita me halutaan käyttää sen asian ennustamiseen. Valkataan tuosta. Me voidaan ne kaikki itse asiassa varmaan jo valkata. Noin. Katsotaan. Periaatteessa näyttää hyvältä mallilta, mutta siihen voisi laittaa tuon partition vielä mukaan. Noin. Hyvä, mutta näin me saadaan malli kehitettyä käytännössä siitä, että mitkä asiakkaat on niitä hyviä laina-asiakkaita, mitkä ei. Ja niin kuin tuolla toisellakin puolella olisi ollut mahdollista niin kuin piirtää sinne malliin kehitettäisiin tällaiset partial dependence-kuviot, niin mä näytän nyt tätä kautta.
niin tämä nyt esimerkiksi on tällainen niin mallin selitettävyystekijä. Eli tästä me nyt esimerkiksi nähdään, että miten tämä meidän tärkein muuttuja, mikä vaikuttaa nyt siihen asiakkaan hyvyyteen, eli debt to income ratio, eli lainan ja tulojen suhde, niin me nähdään, että tuossa sanotaan 36% paikkeilla se alkaa merkittävästi nostamaan sitä asiakkaan riskiä. Eli tämä on tällainen niin kuin selitettävyysmenetelmä, millä sitten näitä malleja voidaan tulkita. Ja yhtä lailla täältä, niin mä voisin rekisteröidä tämän mallin tuonne keskitettyyn mallien hallintaan. Hyvä. Siinä nyt varmaan tärkeimmät, mitä ajattelin tänään teille tässä käydä läpi. Toivottavasti oli hyödyllistä ja auttaa miettimään just sitä, että mihin tuosta flowsta nyt erityisesti olisi ja miten se sitten suhteutuu kenties näihin muihin visuaalisiin kyvykkyyksiin. Kiitos Antti. Miten sä itse näkisit, jos tulee tuollainen uusi aineisto, niin sanotaan, että se olisi vaikka tämä aineisto, olisi ekaa kertaa tämän kanssa, niin kun saisit sen käteen ja pitäisi vähän miettiä, että mitä sille niin kuin tekee, niin pistäisitkö sen tänne VA:han vai käyttäisitkö SAS Studioa, jos se ehkä ei ole ihan vielä selvää, että mitä pitää saada aikaiseksi. Mutta niin, toi on sinänsä ihan hyvä kysymys, että nyt se studio ton flown myötä alkaa olla niin kätevä, että kun sitä dataakin on aika kätevä käpistellä niin kuin molemmilla puolilla, mutta kyllä mä ehkä ekaksi kumminkin niin ihan importoisin sen ja katsoisin sitä dataa sellaisenaan vaikka täällä VA:n puolella. Ja sitten jos sille pitäisi tehdä jotain datapreppia, niin sitten tekisin siellä vaikka jonkun studion puolella jonkun flown, jossa tekisin sen tarpeellisen dataprepin. Ja sitten kenties tekisin siellä ne mallit, tai vähän riippuu, että jos haluaisi vaikka kilpailuttaa useita erilaisia malleja, niin sitten tekisi siitä sellaisen pipelinin tuonne Model Studioon. Mutta siinä on hyvin sitten tapauskohtaisesti kannattaa katsoa, että ensinnäkin, että mikä sopii sille datalle, ja sitten tietenkin se, että mikä sopii niin kuin sen niin kuin henkilön, kuka sitä analyysiä tekee, niin osaamiseen, että toiset tykkää nimenomaan määritellä koodissa kaiken mahdollisen nippelin just siihen asentoon, kun ne haluaa sen nippelin olevan. Ja sitten taas osalle riittää, että on niin kuin saa tulosta mahdollisimman nopeasti ja jokainen niin kuin prosenttiyksikön tarkkuusparannus siinä, vaikka jonkun mallin tarkkuudessa ei ole niin justiinsa, niin sitten voi olla nopeampi, että tekee noilla visuaalisella käyttöliittymillä vaikka ensin. Ja ainakin varmaan nyt, kun puhutaan paljon että tästä Citizen Data Scienceista ja osa julkisorganisaatioista myös avaa sitä aineistoa, niin varmaan tuollainen interaktio näiden eri objektien välillä on pitkälti sitä, mitä niin kuin, toivotaan. Itse joskus yritin katsoa just, että miten ihmiset lainaa kirjastoista kirjoja, lainataanko romaaneja Helsingissä tai Skifi-kirjoja niin kuin eri määrä ja mikä on sukupuolijakauma niissä niin kuin eri alueiden kirjastoissa. Niin se olikin summattu niin korkealle tasolle, että sitä tietoa, että sai koko Helsingin alueen sukupuolijakauman, mutta sitten ei saanut niin kuin alueellisesti sitä enää. Ja totta kai ne on aina, silloin kun sä joudut tuottaa niitä staattisia lopputuloksia, niin sitten sä joudut niin kuin tasapainoilemaan sen välissä, että minkä verran sä haluat niitä tuloksia julkaista. Et tässä, jos sen aineiston jakaa, niin tämähän mahdollistaa sen verran sitä itsekäpistelyä, mihin niin kuin nykyään monestikin niin kuin toivotaan, että tämän tyylistä olisi tarjolla enemmän. Kyllä. Että kyllähän niin kuin sitten just tässä Visual Analyticsissa niin pystyy niin kuin lopuksi tekemään ne sellaiset interaktiiviset dashboardit, mitä sitten monesti kaivataan, että toki tuolla pystyy tekemään visualisointeja tuossa studiossakin, mutta mun mielestä ne on niin kuin hyviä siihen analyysin aikaiseen, että just varmistaa, että partitiedot meni vaikka oikein ja näin poispäin.
Se on hyvä siihen. Okay, this is the time that we will switch to English. When you are using visualization tool or tools that are using the point and click mouse thing, so then you are more limited than using a code. And how to go around some of these small things and how to accomplish things that you would like to have. It's good to have those small tricks and tips and how to do those small things. And I think there's nobody better to do that in whole Nordics than Kalle. So thank you for joining us. And I think the stage is yours. Perfect. Thank you, Pietari. I'm very happy to be able to join you here tonight or today. Tonight is not tonight yet. So over the next maybe 45 minutes, we will talk about tips and tricks. And as Pietari pointed out, I mean, when you work with VA, there's always a thing or two or three you might don't know how to do or solve or something. And there's always sort of not workarounds, but some minor tips and tricks that you can actually have some value with doing things. So the idea is to share some of our tips and tricks. So over the last 2 years, I have collected different tips and tricks. So I actually have 2 editions. So I collected all these tips and tricks into 2 different editions. And as you can see, at the moment, we have about 29 different tips and tricks that are related to VA. I actually have a 3rd edition ongoing. I hope it will be finalized this summer, so I can share with you maybe after the summer vacations later this year. But I think you recognize yourself. You just want to do. You think it should be simple, but you can't get it right, and you're sitting there in front of your computer and you don't know how to do it or do it right or whatever. So I think you recognize yourself sometimes. And what I actually see when I talk to customers or also internal at SAS, many people has created fantastic things that I don't know of or anyone else doesn't know about. So I think this kind of sharing is also very important. You might have something that you have discovered and solved in a different way. So I actually encourage you to share that with your Finnish colleagues or maybe with me. I don't know. Before we start, just some background on these tips and tricks. These are real world use cases. Either they are coming from customers or SAS employees. Maybe we are working with a POC and we need to do something and we came up with this idea, etc., etc. So these are real use cases from the field. The version I will use today is the current version on Viya 3.5, Visual Analytics 8.51. And hopefully I will be able to present you some features you might know. You might know they even exist, so hopefully we'll do that. Maybe some of these tips and tricks you already know, but then you just lean back and enjoy the show and wait for the next one. So that's my tip. So some of these tips you might already know. I also want to give a special thanks to 2 persons from Region Stockholm. They have actually added some tips and tricks that I'm actually presenting here today. And then also Torben Skov, Tob Arne Orte, and Peter Nordvall. They are consultants specialized in Visual Analytics. So they also have provided things here in this material. So special thanks to you guys. I have sort of a tips and tricks rating system. If you're an alpine skier, you recognize this coloring. So the blue ones, these are the easy one. You will just require one or few clicks to achieve that. And then we have the red ones. They are more like intermediate. They will, of course, require a few clicks, but maybe you need to have a specific action in play or specific objects or even use of parameters. And then we have the export one.
demo or present any black ones today. I have that in my material so that you can have a look at it afterwards. But the black one most certainly require maybe some program, as you said. You saw Antti earlier before he was using SAS Studio. Maybe you need to do some programming before you can do something in VA. But so that's my rating system. And these are all the tips and tricks. So this is the first edition. You will have all the tips and tricks. I will send it to Pietari, so he will share it with you. So you will have all the tips and tricks available. So this is just a summary of the first 14, and then the final 15 to 29. And if we went through all of these, I think I need about 3 hours. So I have picked up 10 of these for this demo today to have a closer look at. But you will have all these tips and tricks available in a PDF file through Pietari. Okay, why not start? So the first tip is actually 3 tips in one. It's about small things matters. I mean, small things matters actually, because it could actually, even the smallest thing that you didn't know exists could actually help you and speed up report development. I will show you some small things here that I think might be interesting for you. So I will start with these two, or these two. Did you know that you can just double click on the object title to edit it? Okay, if you don't have any legacy or history, that might already know. But what I see at customer side, especially when the customers previously have been working in the older version of VA on SAS 9, the only way to edit the title was to go to the option menu and set the title there. So I can just show you here what I mean. I will jump into my demo. So for example, here we have a title like this. In the previous version on SAS 9, you needed to go to the option and actually set the title here. But what you can do now in Viya is actually double click on the title itself, and then you can, a small editor is displayed and you can edit, you can set font, you can set different font styles, etc. So that's very neat. And I'm quite surprised that when I show this tip for customers, for example, also internal at SAS, I didn't know that. That is great. So that is very small tips. Maybe you already know about this, but it's actually very, very good. The next thing I want to, this might be a reminder for you. If you right click on any measure in VA, you can actually do a quick calculation. And here you can see the list of the quick calculations available. So for example, if I go back to my demo, I go to my numeric variables down here. We have product sales, for example, somewhere. There we have it. I can just right click it and then select new calculation. And then a new window will open, and here I can select different types of quick calculations like data suppression, difference from previous period, etc., etc., etc. Maybe I want to have a moving average, so I will select a moving average, and I want to have, in this kind, I want to have it in 7 cells. I will explain this later. But doing this, I can actually very quickly create let's say product sales, moving average 7 days. We say days or something. Then I press OK, and now I have created. So I didn't do anything. I just right click on the measure, and then I selected new calculations, and there are some quick calculations added or available for you to quickly do some calculations. I know this list will be extended in the future with more quick available calculations for you, but I think it's very easy to forget that this is actually available in Visual Analytics. The next thing I want to show you is, this is actually very funny. You know, when you're sitting in a Visual Analytics reporting, you're developing things, and maybe you have multiple data tables available.
and you want to know in which CASLib this data table is located in. And this is actually very new for me. It was a Norwegian colleague who showed me that couple of months ago. And I was so happy because this is so easy to get that kind of information. I didn't know that this existed before. So just to show you, if in my report, and as you know, if I go to the data panel, you see I have different data sets active here. So what I can do is just hover over the table I'm interested in, and I get this nice information. And here you can see it's actually stored in the public library. So this is a very quick way to actually identify in which library your data set is stored in. Before I knew this, I did stupid things like Control-Alt-B, for example. Then you will get all the source code for your report. I hope. Let me do it again, like that. It will. There we are. And then we can scroll down in this code, and we can see here this data set is in public, blah, blah, blah. So this is a very, very cumbersome method to identify in which library your data set is available in. Of course, you can use components like manage data or manage environment, but I think this is the best way to do it. Just go to the data panel and hover over the data set that you are interested in. The next thing I want to show you is also something I think is quite hidden, and many people don't know about this. This is a very simple way to display filter information in your report. It's a very quick and dirty way, but it actually does its job. Instead of using parameters and other more complicated stuff. But in the text object in Visual Analytics, we have this nice little thing called add interactive filters. And that means that in the report, whatever filter you're doing, that information will be available for you and visible for the end user. It might not be pretty, but it does its job actually. And you can use that with report page body filters, but page body filters needs to have automatic actions on all objects activated to work. Otherwise, most filtering methods are actually working. Please note that you can also use parameters to show filtered values in your text object by dragging in your parameter. That can be also done. But I just want to show you how easy it is. So I will go back to my report. I will go to my object menu. Let's say end users are complaining about this. There's a lot of interactivity going on this page, and they actually want to see some filter information just to confirm what filters they currently have active. So I will go to the objects menu and I select the text object. Where is it? There. And I will just put it here on the top. Maybe I want to do it a little bit larger. And then if I double click on this one, the editor will be displayed. And the only thing I need to do is add interactive filters like that. And there we are. So if I now select a couple of product lines, you will see that will be information available. If I select, or you can see, it's quite nice because anything I do here now will be shown here in my filter interaction window using the text object. It's a very easy way, very smart way to get the filter information visible for the end user. It might not be might not be pretty, but as I told you, it's an easy way to get your filter information into your page in VA. Okay, let's move over to the next tip. It's actually tip number 2, so we're going back a little bit. And this tip I called a list table is more than just a simple list table. And the reason why I want to bring up this, because I mean, normally you see a list table like this. You have some columns and you have some data, but you could actually transform your list table into something like this. So there are some built-in
goodies in the list table that you can use to make the list table maybe a little bit more funny to watch, to look at. But at the same time, you can actually use bars, heat maps, trend lines like this to make the list table more interesting and more valuable for the end user. So there, if you, for example, right-click on a column, you have all different types of things you can do. By the way, do you know these freeze all column to the left? Maybe you have a very, very wide list table. You can actually click on the second column and say freeze these columns. Maybe you have the dimension there or category values, so they will be frozen, but you can scroll all the way to the left, but you will freeze the 2 first columns, for example. We can add cell graphs like bar heat maps. We can add spark lines, and there's some other things we can do. But remember, we can also use highlight rules to actually add gauges into the list table. So you can actually make the list table much more interesting for the end users. I just want to show you how quick you can actually transform a simple list table into maybe some more interesting. Let's see, we have this list table, we have facility country, and we have some metrics. So for example, if I want to add a bar here on the product side, I just right click here and add cell graph and a bar. And now I have a bar chart here together with the value. And maybe I want to add a heat map here on customer satisfaction. So I right click on customer satisfaction. I add cell graph and then heat map, and now I will heat map. The bluer the better. Maybe I want to have a trend chart here added as well, so I just right click anywhere. So I use add spark line, and in this case I want to have transaction year and product sale per transaction year. That's fine. I press OK, and then I will have a nice looking sort of trend chart here, looking at product sales over the years. As I told you before, we can also use display rules. So from the right panel, I can select rules, add a new rule. And for example, I want to add a rule for product sales like this. And if it's above, let's say above 100,000 or something like that. Yep. Yes, I need to change. I want to have a gauge. Oh, sorry. I want a rule type gauge. I can do like recalculate, so it will actually fetch my values like this. Okay. And then I want that to be visible on the facility country column. And I will put that right of the text and then press OK. And now you will see I will have a small indicator here. So with a few clicks, you can actually achieve a more interesting looking. And maybe this kind of indication, like using heat maps and bar chart, will actually give the end user a little more. It will be more easier to interpret these figures, for example. Okay, this is how you can make a list table more interesting. So let's move over to the next thing, aggregated cells function. Remember when I did this moving average before? It's actually used the aggregate cell function, and this is quite nice. And the reason for this is, you know, we have period functions in Visual Analytics where you can create difference between different periods and that kind of stuff. But those calculations are always dependent by specifying a second category or date column to get them work. But aggregated cells doesn't need that. However, it's important to remember when you're using aggregated cells, it will aggregate based on what is visualized. It's not dependent specifying a second category or date column. However, depending on what is displayed, and the sorting order is also very important, then this calculation will be done. So this is the example that I just created
with a simple right click. This is a calculated average with for product sales, and -6. How many cells do I want to use in my display data? So in this case, I have -6 to 0. That means 7 cells. And if I have a date, that will be 7 days that I will be having a rolling average on. It might be complicated, but my tip is actually, if you have not worked with aggregate cells, do a little bit of practice with some examples, and I think you will get things rolling. Here's another example. This is the average. So in this case, we are having transaction month, January, February, March, and a year. We have the product sales, and this is the moving average we have. As we have transaction month displayed, this moving average will be rolled by 7 months. So this is actually a moving average on 7 months. So this is our moving average. So this figure is the average of these 7 cells. Okay, right? In this case, I changed average to sum. Same thing here. We have 7 cells in action here, but this figure is the sum of these 7 cells. And then if I use 0, 0 as a starting current, it will actually, in this case, we have sum, and this will be a cumulative until the end of my list table. So it's a cumulative value all the way down to the last cell. So the last cell is a sum of all these cells, and this sum is a sum of these cells. I'm not sure if you have used aggregated cells before, but I think it's quite powerful, especially if you are not dependent on a second defined column, like a date, for example, in the periodic calculations that we have in Visual Analytics. So that was about aggregated cells. Let's move over to the next thing, the mystery behind the hidden row. I don't know if you have seen it, but in some objects in VA, we have this hidden row available in actually many of our objects in VA. So what's the benefits of using the hidden row? Well, the hidden row can accept 1 or more category or data items. The thing is, the hidden row, as the term hidden row says, it actually hides the column, but you can actually use it, but it will be hidden in your object. So here's some use cases that I think that this might be interesting. Maybe you are displaying something in a bar chart, maybe sales by country or something like that, but you want to create display rules based on something else. Then the hidden row could actually be interesting. Or do calculation dependent on other columns, mapping data sources. Maybe you have multiple data sources, so the hidden row can actually be used when you're mapping 2 objects together, with which are based on 2 different data sources. Also very nice is you can actually use that to pass parameter to a third-party application, like a job execution job. So you might that third-party application or third-party logic, like in job execution, needs more parameters than the object is actually showing, and then you can actually use the hidden row and pass those parameters even if they are hidden. So that's a very neat technique if you are using third-party application that is connected to your Visual Analytics report. Another nice thing, sometimes you want to create URL links, and it's quite it's quite ugly to display the URL link itself in a list table, for example. But you can actually hide that and use that and actually use that the underlying URL, even if it's hidden, and you will get the URL link to work in your list table, for example. In my example today, I will show you a very common example. I don't know if you have get into this problem before, but I will be using a key value.
And in this case, I will use a calculation on product sale, the percent difference from previous period. In this case, we will use the from previous year. And what will actually happen if you, for example, if I go back, I will just show you a demo direct here. So if I go to this, we have actually a key value here, and we added product sale difference from previous period. And if we look at the calculation here, here we have it. I'm going to go edit that one. And this is our relative period minus relative period, the period before product sale, and it's based on transaction year. So when you're trying to display this like this, it will actually show missing. And do you know why? Why it's missing here? Well, it's quite simple, because if we look at the rows, we only added product sales different from previous period. That's the only column that is active in this object. However, this calculation is also dependent on what is happening before. So this object don't know how to calculate this. So what I can do is go to rows and actually use this hidden row. And what do you think I need to add here? Yes, I need to add transaction year. So now the object has the transaction year available, and now we have the difference between last year on product sale, which was 206,827. So this is another great example where you can benefit from using the hidden row. Okay, next part. Efficient way to create custom dynamic intervals bins. This is actually my favorite one. And this is something that I came across a couple of years ago when I did a POC at the customer site. And the use case was that we have an H column, a numeric H column. And what I want to do is to create an H group based on that H column. In this case, it was an interval by 5 years, for example. So in this case, I want to create an age group 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, etc., etc. Okay, I don't want to go back in SAS Studio and do some preparing data there and create a new column with the age group. I know we have custom categories, a function in VA available. Or I can also use create new data items and use nested if statements. I mean, they will work, but these will require a lot of typing and clicking when trying to achieve this. So I'm lazy. And actually the customer didn't like this. They wanted a more easy way to actually achieve this. So I actually came up with this idea, and I really like this. So I will actually, for simplicity and educational reason, I will use, in my first example, I will use 2 calculations. And the reason is that it might be easier to follow what I'm doing here. But you can actually do this by using 1 calculation. And you can also add parameters into to make it even more dynamic, but I will show you that later. So the key here is the ceil function. So I use the ceil function, and then I took the H, my column, and divided that into 5 because I want my intervals by 5 years. Okay, right? So if I show you the results here, you can see I have the H, and then if I go into my data, I have created, let's see, that's this one. So if you look at that one, you can see it's ceil H divided by 5. And if I drag that into my table here, try it again, like that, you can see I will get a classification here. So 1920 will be a part of group 4, 21 will be the next group, etc., etc. So now I actually have something that I can actually use to group my age column, but we are not there yet. So
The next thing I want to do is to do something that is more appealing to the end users. I don't want to have this temporary age group. So I want to create something like this, age group 1 to 5, 6 to 10, etc., etc. So I use the concatenate function with some format, and as you can see here, we have the age group temp. That was the seal thing, and then I do something here, and that will actually result in the age group. You will have this documentation, so you can use that and reuse that at your site. But doing this might be a little bit complicated, but we will actually achieve this. This nice age group to be displayed in my report. So if I go back here and here I have it like this one, edit, and now you can see this is the formula that I showed you, and when I drag that into my VA report, now you can see we have a nice looking age group instead, like this. And now you can see I actually used that one below here. However, you can actually do this in one go and make it more dynamic. So the next thing I want to show you is this example. This is all-in-one calculation, the dynamic version, as I call it, and I'm actually using a parameter that tells the calculation how the interval should be. Like 5 years that I hard-coded before, but now I can actually put in a number like 2 or 3 or 5 or 10, and that will automatically set the bins intervals for me. So this is the calculation I need to do, and I actually have a view here. So this is the example. So you can see here I have a text field, and you can see here if I go to roles, I have the parameter here, number of intervals. So now currently I have 5, I can change this to 10, and voila, now we have a different interval. And maybe I want to make it 2 instead. Voila, we have 2, and by 3 years. So this is a very, very nice way to actually also let the end user decide how large the interval should be. Maybe I want to go back to 5 instead. And this is one of the tips that has been very high appreciated by customers actually. So this one I think you might have some value in using in your use cases in the future. Okay, that was a official way to create custom dynamic intervals and bins. So let's move over to the next tips and trick. And this is actually very simple. And maybe this is also sort of a hidden function or feature that you might not know about. But how can I use custom images in my geographical map? Maybe I know you are using the bubble map, and maybe you're getting tired of seeing these bubbles all the time. So what you can actually do is replace those bubbles with something else, a smiley. So what you will do is actually use the built-in display rule feature. It will go in here, add a new role, then you will select the measure you want to use, and then you press, the next step you will press style. And when you press style, we have this icon menu, very small, very neat. And when you click on that one, we also have a set of basic symbols. Look here, we can actually use custom, and we can actually upload any image you have on your computer. And in this case, I added a smiley, and you will get this in your map instead. So just to show you how easy it is, so I will go here. Here I have the map, so I will choose this map. I go to rules, select new rule, and I want to base this image on product sales, like that. And then I select style, icon, custom, I upload something, and now I'm here and I want to use this PNG file. I select that and open, okay, and okay. And now we have replaced the bubbles with these smileys. Good to know here, if I go to options, I can make these a little bit larger. I can set, so I can a little smaller or maybe larger, depending on the size of your picture.
So very quick, a very simple way to add your own pictures and replace the standard bubbles in your charts. Okie dokie, that was that. Let's move over to the next tip. And this is the benefit of saving containers to your object pane. I don't know if you know about this feature. You can actually save objects to your object pane. So any objects you're working with, including containers, can actually be stored in your object pane and used by other users as well. And you can reuse that in other report, or other report developers can actually reuse what you have saved as a report object. And in this case, maybe I don't know. I'm not if you're working with this kind of more advanced objects. This is a container. I have a text object. I have 2 key values and a graph in the same object. And every time when I need to create this, I need to create 1, 2, 3 containers. I will need to add a text, key values, and a graph. So it will be nice if you can just save this object to the object pane and make it available to other users, and that will actually speed up report development. So I can just show you very quick how it works. So here I have my report, and here I have an object. This is a container, and within this container I have a couple of key values. I have a line chart, and then I also have a text field just for typing in what this key value is all about, or this is a specific business area, for example. But I want to reuse this object in other reports in the future. So what I can do is, as you can see, this now I have selected the entire object or container. So what I'm going to do is click on this menu and select Save to Object Pane. And now I will not include data items. I can actually have the data items active, but I will not do that. So I will remove the data items for this object. And now you can see up here we have this new container. Of course, I need to rename it. Container 1 is not maybe that clear, so maybe I want to call this advanced KPI chart or something like that, or container, maybe container. When I switch this on, it will actually be shared to other people. So maybe I will let it be shared. No, I will just, now it's only for me. So what I can do as a report developer, when I'm developing a report, maybe I will add a new page, and then I want to add this KPI, so I can just add that object, and it would actually treat as a normal object, and now I can reuse that. Maybe I want to have another one, so I can put this and have like this. Okay, it will be underneath. No. Yeah, like this. I actually want to do like this, then it's better, then it's more appropriate. So now it will be side by side like this. So now I have 2 objects. So it makes, life easier for report developers, and this goes for any object. Maybe you have created this map with some special options activated and so on. You can actually right click that and save that as an object to the object pane as well. So it doesn't need to be a container with objects. It could be any objects actually. And that's very neat, because then it actually speeds up, and you can actually reuse that in this example, this very advanced container or KPI container. Okay. Next tips and tricks. Yeah, I already showed you that. And this one comes from Region Stockholm. Improve design control in PowerPoint using placeholders. I don't know if you're using add-in for Microsoft Office and PowerPoint to create automated PowerPoint presentation based on Visual Analytics content. But actually, this comes from Region Stockholm, and I was very happy that they actually showed me that. I will not do a demo today because my other demo environment where I have this connection is dead today. But I think you can follow on the screen. So here we have Visual Analytics
a report, we have this page, and I almost want to have the same sort of structure in my PowerPoint presentation. So I want to actually achieve something like this. So how can this be done without any pain? So what we can use in PowerPoint, this is actually the master slide, the slide master of my slide deck. And what I have done here, I actually created a slide master or a template where I have these placeholders to mimic. Here I want to have the key values, and here I want to have the charts. So by doing this, I can actually control size and that kind of, and also where I want to locate those objects in my report. So how you do is when you're working with a slide master, you can go to insert layout, and the layout that works very well with Visual Analytics content is content. So so my recommendation, if you want to create a template in PowerPoint, you should use the placeholder name content. And then you will have all these different, you can actually build up your PowerPoint template like this. And the good thing is if you are planning to use key values and keep the same size, it will be nice if you can actually copy this placeholder and paste it. So you will actually maintain the same sizing of each placeholder, which is quite nice. And then you can actually do something like this, and this is the final result. So here, these key values are coming from VA, and I think this is actually very nice, and it's actually gives you better control of design in PowerPoint using these kind of placeholders. Okay, we're almost done. The next thing is actually something a little bit complicated, but it's about this. Maybe you have some list tables, and list tables in some use cases they can be very, very long, a lot of different selections, and it might be very hard to actually scroll down here and look for pieces or items. Why not use a search field using a parameter and a text entry field? So whatever I'm typing here, this list table will be filtered. It's very straightforward if you only have one value. So I can search for piece or whatever, and it will be filtered. But what about if I want to search with multiple text strings? So what can I do? Well, it's a little bit complicated. But this is the standard thing when you search for one search string. But if you want to use multiple search string, you need to do something like this. And I've done, so what it actually does, it actually go through all the strings that you have entered in the text box and will go through them. Can be a little bit long. So what I have done is I have copied or created this copy-friendly, sorry, I would do like escape here. So when you get my PDF file of this, you can just copy this code and copy that into VA, and that will make life easier for me. So this calculation might be a little bit complicated to get going or working in the first try, but you can try. But I added this copy-friendly version of it. So I just want to show you it in action. So here we have it. No, it's this one, sorry. And here we have a very, very long list of different things. It's not user-friendly to be able to go through all these. So what I can do here is to sort of I can search for age. I can search for African, and I press enter, and you can see now I have it has a filter for African and all thing that is based on age, and that makes filtering much more easier using this. And this example that I will give you supports, I think it's 5 search word strings. Yeah, up to 5 search strings.
So you can use that to use up to 5 different search strings like this. Okay, the last one, and very special thanks to Peter Nordvall for sharing this interesting use case. There will be an introduction to the isSet function in my second edition, so you can look back and read that. That's a sort of an introduction, but the isSet function is also used in this example. So, so just a short introduction to isSet. The isSet is an operator that can be used in filters to check if a parameter is set or not. So this is the parameter. And you can see in this list table, nothing is selected. So if set demo is set, return condition, else condition. So in this case, it will use the else clause. However, if the user have selected one or more items in the list table, it will actually perform the return clause part. Sorry. So it's set to true. So what I can do is actually this is a wonderful function that you can use to handle list tables like this or control lists with parameters. So you can check if the parameter is set or not. Maybe you're using parameters in calculations and you can actually do magic with the sset operator. In this case, this was actually a real use case from a customer. Where they have 5 list objects like this. The first 4 ones, they were not that heavy to load, but the last one, there were so many. If you haven't pre-select anything, this will keep going forever almost. And it actually include a lot of value. So I got this idea from Peter Nordvall. He asked me, can we do something here? What the customer wants is that this last list table should not be loaded until something is selected in these 4 list tables. So this will not load until you have selected something in those 4 list control objects. And the trick here is you can see I have a parameter for each of these list objects. For country, continent, country, product line, etc., etc. And when something is selected, those values will be added into this parameter. So what I can do is for this last control object, I can add this filter. So first it will actually check if these 4 list tables or control objects are set or something is selected. Then do something, otherwise do nothing. So this will actually, that means that this last list object will control object will not be loaded until all 4 or something in these 4 control objects has been selected. So I can just show you how it works. So I have this example here. So you can see this is the last control object. You said there's no item available, so I need to select a continent first, and then maybe France and Denmark, and then I need to select a product lineup, select game, and then finally I select dice, and then you will get a list of all available products like this. So this is a very nice way to avoid ongoing loading time in your report when you know you have a lot of items, especially when you're dealing with this kind of product hierarchy or something like that. It might be taking a lot of time and resources when it's trying to load this last control object. And that was actually my last tip and tricks. I really hope some of these tips and tricks might be useful. As I told you, there's a lot of other tips available in my 2 editions, and those will be also available for you. And if you want to try some of these tips and tricks, please let me know if you run into some problems and I can try to help you. So
Thank you very much for your time. Hopefully, it will help. I hope it will helpful for you. And is there any questions?